Hi everyone, it's me Bonifalo from Lancar Tanpa Grammar Program of kursus bahasa Inggris RBA 100. Anyway, dalam video kali ini saya ingin mengajarkan kalian melalui video seorang pebisnis yang super terkenal, kaya, dan sangat mempengaruhi banyak orang berasal dari Amerika. Dan langsung saja mari kita mulai. Oh ya, ini adalah bagian kedua dari video sebelumnya. Jadi saya sangat merekomendasikan video sebelumnya untuk Anda tonton ya, supaya Anda paham konteksnya dan tentunya belajar ilmu bisnis, ilmu hidup, dan juga bahasa Inggris pastinya. Dan langsung saja mari kita mulai. This is Forza 6 and FIFA 19. Which one do you like more? FIFA, I guess. Good game. I gotta tell you, it's a great game. Phenomenal game. By the way, let me see your phone. Let's take a look at your phone. Okay. Let's see what we got with your phone here. Okay, so moving forward, no more Pornhub for you. I'm gonna delete that. Okay. Seems like you've been using it a lot. Okay. And Tinder, you're maxed out on a number of swipes. Sounds about right. We're gonna have to delete that as well. Okay, so that's gone. Whatever's in your hand, let's get rid of that. You can't eat that anymore moving forward. Move number one, we did this whole thing here because you gotta get rid of your distractions. Or if I can get this book here. Okay, so this book is your next 5 moves. The next time you see me is not until you finish this book. Okay. You finish this book, then we visit on our second meeting. Yes? Yes. Okay, this is yours. Thank you. And I think you got some cleaning up to do here. Yes? You sound Okay, like it, good yeah. seeing you, buddy. All the best. Bye, Good stuff. Pat. Very good stuff. This is Forza 6 and FIFA 19. Which one do you like more? FIFA, I guess. Good. Now, the first thing that I wanna teach you is yang ini ya, cara mengucapkannya dan juga cara menggunakannya atau mempraktikannya dalam hidup. Now, mari kita mulai. Hal yang pertama, ini banyak orang aku ganti dengan yang ini saja ya. Banyak orang salah dalam melafalkan ini. Mereka ucapkannya kayak gini. Kayaknya kayak gini. Tapi ini kurang tepat. Yang tepatnya adalah which. Okay? Jadi kayak dia kayak gini. Which. Alright. Which one do you like more? Once again, which one do you like more? Nah, ini pengucapannya sama dengan yang mana ya? Kayak gini. Artinya yang tukang santet ya. Pengucapannya 100% sama. So once again, which one do you like more? Artinya apa? Yang mana yang paling Anda suka? Alright, which one itu artinya yang mana? Okay, which one do you like more? Like artinya suka, more artinya lebih. Okay, nah kalimat pertama ini dia sama persis artinya dengan yang kedua ini. Which one do you prefer? Artinya yang mana yang lebih Anda utamakan, yang lebih Anda suka, yang lebih Anda pilih. Nah, kedua ini dia tentunya lebih terbuka ya, tapi dia pastinya berhubungan dengan suka, pilih, atau utamakan. Oke, yang kedua ini. Sedangkan yang pertama tentunya tentang suka. Which one do you like more? Or which one do you prefer? Oke, so for example, kalau Anda tanya teman Anda, hey, which one do you like more? Coffee or tea? Nah, misalkan kayak contoh pertama ya. Pertama ini, which one do you like more? Yang mana yang paling Anda, bukan paling tapi lebih Anda suka? Coffee or tea? Yang ini bisa Anda lafalkan dengan coffee or coffee, gak menjadi masalah, alright? Sedangkan ini tetap sama ya, tea. Alright, so once again, which one do you like more? Coffee or tea? Okay, jadi Anda bisa ucapkan seperti itu. Atau Anda bisa bilang, which one do you prefer? So once again, which one do you prefer? Coffee or tea? Itu sama. Okay? So, atau misalnya contoh, like in the second example here, which one do you prefer? Asus or Dell? Okay? So once again, which one do you prefer? Which one do you like more? Which one do you... Oh ya, kata like ini Anda bisa ganti dengan beberapa kata selama it makes sense. Okay? Dia masuk akal itu boleh. Misalkan, which one do you eat more? Yang mana yang Anda lebih suka makan gitu ya, yang lebih Anda makan.
Or which one do you buy more? Nah itu, yang mana yang Anda beli lebih gitu ya. Jadi lebih sering beli. Which one do you buy more? Or which one do you get more? Okay? Get more often, anggap saja ya. Jadi ini sebenarnya beberapa kata bisa digantikan like. As long as, sekali lagi, it makes sense. Harus masuk akal. Jangan sampai you ngomong orang bingung. Maksudnya apa sih? Okay, so once again, which one do you like more? Which one do you prefer? Okay, so that's all about which one do you like more and which one do you prefer? I hope you understand that. Sekali lagi cara ucapkannya adalah which one do you like more? Okay. Sedangkan yang kedua, which one do you prefer? Okay, so I hope you understand that. Oh ya, yang kata prefer ini kita tekankan pada suku kata yang kedua ya. Jadi fur. Okay. So I hope you understand that. Now let's move on to the next. Which one do you like more? FIFA, I guess. Good game. I gotta tell you, it's a great game. Phenomenal game. By the way, let me see your phone. Let's take a look at your phone. Okay. Let's see what we got with your phone here. Okay, so moving forward, no more Pornhub for you. I'm gonna delete that. Okay. Seems like you've been using it a lot. Okay. Now, di sini yang saya ingin ajarkan adalah cara mengucapkan ini. Tentunya saya udah ajarkan ini di video-video saya sebelumnya, so saya sangat merekomendasikan video-video saya yang lain itu ditonton karena ada banyak pelajaran yang udah saya sampaikan di sana. Anyway, kalau Anda perhatikan yang sungguh, si bule tadi tidak ngucapin bunyi G. Tentunya nggak salah kalau Anda bilang I'm gonna delete that. Alright, so once again, kalau Anda bilang I'm gonna delete that, that's correct. Tapi si bule tadi dia bilang I'm gonna delete that. Jadi I'm gonna, alright, I'm gonna delete that. Jadi dia kayak he doesn't pronounce the G sound. Dia tidak ucapkan bunyi G-nya. Why? Itu adalah kebiasaan orang bule ya. Jadi Anda harus paham. You have to understand that. Anda harus kalau Anda tidak mau ikut, no problem, nggak menjadi masalah. Tapi Anda harus paham supaya ketika orang bule ngomong Anda tahu. Okay, so I'm gonna delete that, correct. Atau bahkan ada yang bilang I'm gonna delete that, correct. Tapi Anda juga jangan kaget kalau ada orang yang bilang I'm gonna delete that, seperti sebelumnya tadi. Bahkan, kalau Anda tahu, sebenarnya gonna itu sebenarnya singkatan dari going to, okay, artinya akan. Kemudian dikurangkan bunyinya menjadi gonna. Kemudian Anda bahkan hilangkan bunyi G-nya jadi mana, terutama kalau ada ini ya, jadi I'm mana, alright, I'm mana delete that. Bahkan secara informal banget Anda bisa ini hilang jadi I'ma delete that, alright, I'ma go there, jadi I'ma. Nah ini saya sudah ajarkan di video-video sebelumnya secara detail, silahkan tonton video sebelumnya. Okay, so for example, hey, I'm gonna go to Texas next week. Anda bisa bilang I'm going to go to Texas next week. Itu juga correct. Or Anda bisa bilang hilangkan bunyi G-nya. I'm gonna go to Texas next week. Atau I'm gonna go to Texas next week. No problem, that's correct. Okay? Now for example, in the second example here, I'm gonna buy her a car, right? I'm gonna buy her a car. Atau I'm gonna buy her a car. Jadi I'm gonna buy her a car. Atau Anda bisa bilang I'm going to buy her a car. That's also correct. So once again, I'm going to buy her a car. I'm gonna buy her a car. I'm gonna buy her a car. I'm gonna buy her a car. Okay? So hope you understand that. So that's all about gonna or going to, and pengurangan bunyinya. Now let's move on to the next. And Tinder, you're maxed out on a number of swipes. Sounds about right. We're gonna have to delete that as well. Okay, so that's gone. Whatever's in your hand, let's get rid of that. You can't eat that anymore moving forward. Now let's move on to the next word, which is whatever. Alright, so once again, this is how you pronounce it. Ini cara Anda ucapkannya, sorry. So it is whatever. Okay, so itu adalah gaya Amerika, tapi kalau gaya British tentunya whatever. Okay, whatever. So the reason is karena di gaya Amerika kalau bunyi T-nya diapiti oleh two vowel sounds like kayak gini, bunyi T-nya menjadi flap D or soft D. So whatever. Okay, seperti si bule tadi. Apa artinya? Ini artinya anything atau apapun, atau juga artinya everything, segalanya. Okay, so for example,
in the first example here, give him whatever he wants. Berikan dia apapun yang dia mau atau berikan dia segala yang dia mau ya. So give him whatever he wants. Jadi Anda bisa ganti ini dengan anything. Okay? Give him anything he wants. That's correct. Atau Anda bisa ganti dengan everything. Give him everything he wants. Okay? Tapi ya enaknya give him whatever he wants. Itu lebih enak sih. But you know, Anda bisa gunakan give him anything he wants, give him everything he wants, no problem at all. Okay? Now, the next example, do whatever you want. It won't affect me at all. Anda bisa tambah at all. It won't affect me juga, no problem. Do whatever you want. Lakukan apapun yang Anda mau. Atau lakukan segala yang Anda mau. Do whatever you want. Okay? It won't affect me. Alright? Itu tidak akan mempengaruhi saya. Or for example, I eat whatever I want and still don't seem to put on weight. So, I eat whatever I want. Saya makan apapun yang saya mau. So, sekali lagi arti dari ini adalah apapun or segala, everything or anything yang aku inginkan. I eat whatever I want and still don't seem to put on weight. Now, put on ini aku udah ajarkan ya. Artinya pertama memakai. Tapi dalam hal ini kayak kalau put on weight saja itu artinya naik berat. Oke, beratnya naik. Tapi kalau still don't seem to put on weight artinya kelihatannya badan tidak naik sama sekali. Okay? So once again, I eat whatever I want and still don't seem to put on weight. Alright, so that's all about whatever. Tentunya ada banyak sekali arti tentang whatever, but we don't have time for that. Tapi dalam video-video berikutnya, kalau aku temukan, tentunya aku akan ajarkan kalian. Misalkan kayak kata whatever itu juga kayak orang kadang istilahnya apa ya, nggak peduli. Dia kayak misalkan, hey, can I ask you for help? Si yang Anda minta orangnya kayak udah nggak peduli, kayak like she doesn't care about you. Dia nggak peduli dengan Anda, jadi dia bilang whatever, kayak terserah, kayak gitu ya. Jadi orangnya kayak aku nggak mau sih, kayak gitu ya. Tapi anyway, untuk contoh itu supaya kalian nanti lebih paham di video-video berikutnya. Sebenarnya saya juga udah pernah bahas ini sih, but I don't know, like I'm not sure di video yang mana, so Anda harus tonton video-video saya untuk to find out, okay? Karena banyak pelajaran enak dan praktikal di sana. Anyway, now let's move on to the next. Get rid of something. Get rid of itu artinya menghapus atau membuang ya. Get rid of something itu artinya membuang sesuatu. For example, I want to get rid of my old shoes. Saya ingin membuang sepatu-sepatu tua saya. Get rid of. Okay, itu artinya buang. Okay? So once again, ini adalah kata yang sangat-sangat praktikal. Jadi silahkan Anda pahami dengan sungguh. Get rid of something. Or for example, hey, it's time to get rid of all these toys. Artinya, waktunya untuk membuang mainan-mainan tua ini. Maksudnya mainan-mainan ini ya. It's time to get rid of all these toys. Atau misalkan, hey, I need to get rid of my old habits. Anggap saja kayak gitu ya. I need to get rid of my old habits. Okay? Atau Anda my old destructive habits. Destructive itu kayak gini ya. Kayak tidak membangun. Jadi kebiasaan Anda yang tidak membangun, you need to get rid of them. Okay? Anda harus membuang sama sekali ya. Anyway, Anda juga bisa katakan ke orang, hey, I wanna get rid of you. Kayak gitu. Artinya, I wanna cut you off from, like, I don't want you anymore. Kayak, aku nggak mau Anda lagi. Like, I don't wanna have, a relationship with you anymore. Aku nggak mau ada hubungan dengan Anda lagi. I hate you. Kayak gitu ya. Anyway, itu artinya aku nggak suka kamu lagi. I wanna get rid of you. Ya, itulah. Okay? So once again, get rid of itu artinya membuang. Hope you understand that. Now let's move on to the next. Move number one, we did this whole thing here because you got to get rid of your distractions.
Distraction ini artinya gangguan. So once again, this is how you pronounce it, distraction. Alright. Jadi misalkan kalau ada sesuatu yang menjadi gangguan bagi Anda, it is a distraction for you. Itu adalah gangguan untuk Anda. Alright, it is a distraction for you. For example, TV. Okay, misalkan in the first example here, I can turn the TV off if you find it a distraction. Aku bisa matikan televisinya jika Anda temukan itu sebuah gangguan. Alright, like, hey, do you think TV is a distraction for you? Apakah kamu pikir TV adalah sebuah gangguan untuk Anda? We can get rid of that. Kita bisa membuang itu kayak gitu ya. Or, hey, you need to get rid of your distractions. Anda harus membuang, gangguan-gangguan Anda. I don't know apa saja yang menjadi your distractions, but you need to get rid of them. Okay? Anda harus membuang hal-hal itu. For example, in the second example here, my main distractions are Facebook or FB, IG, Instagram, YouTube, and video games. Right? And video games. I need to limit myself on these. Saya harus membatasi diri saya akan hal-hal ini. My main distractions are yang ini, ya. Or for example, kalau Anda katakan, hey, do you think your baby is a distraction for you? Menurut kamu, bayimu itu adalah sebuah distraction untuk Anda? I don't know. Anyway, let's move on to the next. Or if I can get this book here. Okay, so this book is your next 5 moves. The next time you see me is not until you finish this book. Okay. You finish this book, then we visit on our second meeting. Yes? Yes. Okay, this is yours. Thank you. And I think you got some cleaning up to do here. Yes? It sounds Okay, like it, good yeah. seeing you, buddy. All the best. Bye. Now ini saya ingin hanya membacakan karena tadi tidak diucapkan di sana. Cost of a TV $1,000 or $1,000. Cost of an Xbox $450. By the way, kata dollar bisa juga diucapkan dengan dollar, no problem. More time to pursue your dream. Jadi pursue artinya, cost of a TV itu artinya harga sebuah TV $1,000, $1,000. Cost of an Xbox $450. More time to pursue your dream. Lebih banyak waktu untuk mengejar impianmu. Priceless, tak terhitung nilainya. Kill your TV, buy the book. Bunuh TV-mu atau buang TV-mu dan beli bukunya. Okay, so that's all. Oh ya, ada masih beberapa contoh. Cost itu artinya harga. The cost of a standard laptop is $500. Harga sebuah laptop standar itu $500. He decided to pursue a career in television. He decided, dia memutuskan untuk pursue, mengejar karirnya di televisi. You have to pursue your dreams. Anda harus mengejar impianmu. He has a priceless collection of antique silver. Dia punya koleksi yang tak terhitung nilainya akan silver, yang barang-barang antik itu. Water is a priceless asset in Africa. Jadi air adalah sebuah aset yang tak terhitung nilainya di Afrika. Kill your old habits and start pursuing your dreams. Bunuh kebiasaan tua Anda dan mulailah mengejar impianmu. Anyway, that's all. Supaya video ini nggak kepanjangan, untuk teman-teman yang ingin join our online community, Anda bisa cari Lancer tanpa drummer, atau Anda tinggal klik link di bawah ini ya, yang ada di kolom deskripsi ataupun di atas, RBA 100. Anda tinggal cari ini di Google saja akan muncul, dan nomor WA atau nomor telepon juga akan ada di kolom deskripsi. Jadi tinggal cari ini saja, karena ini adalah brand kita yang sudah terdaftar di trademark Indonesia, ya. Dan begitu saja. I hope you understand. Jangan lupa untuk like videonya, share videonya,
Dan jangan lupa untuk subscribe ataupun like halaman Facebook dan juga YouTube kita. Dan begitu saja, best of luck to you.